Заходи. Ага. Давай, давай сюда. Да. Это попозже перезвоню. Что это? О! А ну, Катя, отсюда. О! Щет. Ага. Не попало в тебе? Не-не-не, sorry. Right now we're in the South Donetsk People's Republic controlled territory, moving on to the front line on a Donetsk People's Republic armored personnel carrier. And today we are again with the Patriot Battalion. We're going to spend a night and a day on the front line to show you what's really happening. So please like and upload this video right now, subscribe and follow me, and share and restream this video so you can help me show the world what's really happening in the Ukraine war. Что там? Та тут, з тої сторони. Люблю вас. О, Ну, вот это уже по нам. Ладно, куда вы нам? Люблю вас. Трассера хуярят. Красиво? о, Аккуратно. Давай. да. Трассера летят. Тоже с ПКшкой. Вот выход. Выход. Зайди туда. Ага, ага. Что это? Что произошло? Это по нам трассерами стреляли. А? Че, не видел, что ли? Да, да, верит, верит. Сейчас, подожди. Слышишь? Да. Что происходит? А? Что это? Укропы стреляют. Right now, Подожди. right now, there was just tracers coming from the Ukraine positions just under a kilometer away from us. Как далеко украинский position? Так. 1100.
Есть 900, есть 800 метров. Mm-hmm. Самый ближайший 800 метров. So it seems that it's quieted down a bit now. Fighting was fairly intense there for a little while. We saw the tracers going over our head here. And now we're going to continue to show you what's happening here on the front line. So subscribe, follow me, and like and upvote and re-steam to help me share the facts on what's happening here on the front line. Whoa. Ну, вот это уже по нам. Ладно, куда вы нам? Все хорошо? Хорошо, все замечательно. Сам-то не боишься? Не. Привык? Whoa. Что, просвистело? Да, это только... Откуда? О! Вот секундочку. Right now, we're under fire from Ukrainian forces, and combat is starting again. There's just a few bullets were just a few meters over our head. Full on battle now. Что опять заглох? Stop, Fraser, hold it. Стреляет? Да. Мы отвечаем. Как всегда и бывает. Это каждый день как это? Или нет? Почти. Да? Иногда даже бывает то, что не можем голову поднять. У нас же перемирие, якобы. Вот так это не веселятся каждый ночь. Ну сегодня еще тихо. Значительно тихо. Видимо, не погода просто. Just to give you a little sense of the situation here, it's been raining off and on all day, and it's been raining for the last few hours, so everything's just covered in mud, including myself. And this firing from the Ukraine positions is continuing to happen, even though we're in a ceasefire. And the soldiers tell us this happens almost every day, and they, as they say, answer to the firing. And as we can see now, there's no ceasefire here. This is full combat. Что ты сделать сейчас? Считаю, сколько там осталось, чтобы потом перезарядиться.
здесь. 3. 4. Алло, не спишь еще, моя радость? Заходи. Давай сюда. Мы это просто попозже перезовут. Что это? А ну, Катя, Не попало тебе? Не-не-не, sorry. вот это было огонь вообще. So there's just another huge explosion, and now the soldiers tell us we're under fire from 82 millimeter artillery. So we're actively under fire from Ukrainian positions or launching artillery on our position. На нахуй. Да, я понял. Вспышка, выход! Не-не-не, ты давай тут это, не разлаживайся. Вон, сел в углу здесь вот и сиди. Там, да? Whoa. Что произошло сейчас? Минами работают. Что может происходить? Долго по нашей стороне. Так, маленько назад еще отойди. Потому что, если что, мне просто отбегать. Dude, хорошо? Да. So it had been quiet for quite a while after the initial fighting was going on, and then the artillery fire started on our position, and it's very intense right now. Not sure what's going to happen next. We're here in the trenches, Охуеть, вы светлячки. in the bunkers. Sounds like they were landing right above our heads. I'm not sure how strong these are. Что там, 4 было, да?
Ты что, их считал, что ли? Да, 4 было, они по 4 кидают. Ну, ждем. Это 82 миллиметр, да? Да. Вот. Нет, не выход, это прилет был. Это выход. Че, как интереснее стало? О! А ты говорил по 4. Врагу не сдается наш гордый варяг. Right now, we are under intense artillery fire from Ukraine positions. This is a clear violation of the Minsk agreements. It's already over 5 incoming shells. Ну, чем есть, тем и отвечаем. Они по нам 82-ми, мы по ним 7-очкой. А есть, которые не слышно. Ну, это эти. So now it's starting to get quiet again. That was Он же тапик работает. А он набирает. started to quiet down again. There was 7 artillery shells that were hitting basically right above our heads. And when we were out in the trenches, very close to us. So we'll see how the night plays out. Remember, please subscribe, follow, like, upvote, and re-steam to help us share the word to the world what's really happening on the Ukraine war front line. По нам. О. Видно? Нет. Сейчас я ему отвечу. Привет. Слышишь? Кто по нам? So morning has come and fighting has started again. There's, as you can hear, incoming shelling again. So we were gonna try to move from this position, but it seems that we have to stay here for now until the fighting subsides. Что они утро так не сели? So right now we're told that we cannot leave the bunker because of the shelling.
So right now we're at kind of a standstill. We're waiting for more information to find out what we can do from here, because it's a very dangerous situation at this point. There was just incoming fire, so we're waiting. Нужен тебе газ больше? So morning has come here in the trenches, and we've checked out the footage from our second camera and seen that when the artillery was fired from Ukrainian positions, between the time when it was fired and when it actually landed, we could see in the footage from our second camera, because we had it set up at a different location looking over the field near where we were located. And it was there was a 30-second delay from when Ukrainians fired the artillery till it landed. So now we're here to talk to the position commander. His nickname is Punk, and we're going to talk to him about what actually happened last night, so he can explain to us a little bit more from a professional's point of view. Здравствуйте. Можно сказать, что произошло вчера? Ну, вчера, с момента, когда потемнело, начался со стороны украинских войск минометный обстрел. Вот. Сначала они стреляли 82-м, вот, потом 120-м калибром. Это примерно вот, 82-й где-то работает, ну, примерно за километра 3. Вот. 120-й примерно 5-5,5 километров. And мы видим, когда они стреляют, мы видим спички, и когда это попадание, это было 30 секунд. Это что это? Это нормально? Или можно сказать? Ну, 30 секунд, это можно сказать, это максимальное, ну, это, короче, пролетает за максимальное расстояние. Вот если человек связан, короче, с минометами, он знает там, вот со стороны вот, когда они, вот вспышка и прилет, в это вот время вот 30 секунд, это вот примерно оно пролетает там 5 километров. Вот, и так ты можешь высчитать, с какого расстояния они, короче, по тебе стреляют. И что это был? Какой калибр? Это, короче, был 120-й калибр. Окей, понял. И, наверное, 5 километров, да? Да, 5-6 километров. Вот. Они выезжают на максимально там допустимое, защищенное для себя расстояние. Вот. Понял. Okay. So the commander here is telling us that what we saw at 30 seconds, it was 120 millimeter artillery. He said they also fired 82 millimeter artillery, but as you saw in the video, it was fired from deep in Ukraine territory, and the commander is telling us between 5 and 6 kilometers inside the territory, and landed right here on the position, basically, and in front of the Donetsk People's Republic Patriot Battalion position. And we saw a lot of gunfire coming from that side, and the Patriot Battalion engaging also and responding, and the night ended up in quite heavy battle, but we can see from the artillery that was fired, the Ukrainian side did totally break the Minsk agreements. I mean, it's a fact. They say gunfire goes on every day here, but it's a fact that there is no ceasefire here, and that Ukraine territory broke the Minsk agreements by using heavy artillery. So now we're gonna try to make our way back to the city, and we'll keep bringing you more. So subscribe, follow, share, re-steam,
upvote and like this video to help me show the world what's really happening. I couldn't do any of this without you. Remember, I'm an independent, crowd-funded journalist. I don't work for anybody else. I don't work for any channel. I just work for you, my viewers. So please help me continue what I do here.